for fun. Thank you so very much for joining us on this lovely Thursday, one of my best days in the week. It is a Thursday, the 10th day into the month of October 2020. Counting and counting and counting. Every day we are counting down a few days to the end of this year, and September is also running a little bit so fast. Today happens to be the 10th day, and that means we are only counting down just 20 days to the end of this month, and then next month is also going to be a little bit busier because we shall be celebrating the Scientific Independence Day. My name is Simon Chris Makanga, and it's a big pleasure to have you on board. For those of you that have just joined us live on Facebook, you are doing a great job. Keep sharing and sharing. Meanwhile, you can also choose to comment on whatever topic that we shall be discussing later on in the show, because our job is to tell you stories or to share and scrutinize those big stories that make rounds of headlines in Uganda and outside the country. Well, I'm always with a beautiful lady, and she's... Well, very good morning, ladies and gentlemen. Salam kwenu, habari zenu, mmeondokaje, mmelalaje, jana ilikuwaje. Now, STV launched its first maiden news at 8:45 right here at our station. And hey, the rest begins, and let the games begin. Good morning. I hope you guys had an amazing night. Another morning, a Thursday, as we're approaching Friday, being our last day of the week when we finally say goodbye. Have ourselves an amazing weekend. Miss you guys, and hope to come back on Monday more powerful, more informed, and more entertained. I hope you guys are doing wonderfully well, and I hope everybody has woken up with a cup of coffee in their hands and they're watching STV First Show. Well, Simon Chris Makanga, yep. How was yesterday? How are you doing? Yesterday was pretty good, and we had our maiden bulletin, like you said, and you said the race begins. Was an exciting but move. To me, I always said that every finishing line is the beginning of a new race. There we go. So that means Gacha Alimabaga. More is going to come up. And believe you me, in the next few months, everyone is going to be talking about STV. Now, not to forget that we also launched our Uganda news yesterday, but yesterday became our second day to anchor the Uganda news. We bring you the best, and we have a number of programs that may fit your description of how you want to spend your day. Now, we've had other people asking me, what happened to your fitness program in the evening? Well, 100 degrees happened. You have to continue with your fitness, but what you ought to do is instead dance to the music that JB Banks brings your way every Monday to Friday in the 100 Meanwhile, degrees they can program. catch the session at around 6 to 6:30. Yes, in the morning. In the morning. I mean, the early bird catches the worm anyways. Exactly. So it's better if they wake up in the morning. Absolutely. And anyone would be wondering, we're talking about our two main bulletins, and we hardly told you about the time. Well, the Uganda bulletin runs from 6:45, and then the English bulletin Select News runs at 8:45. Well, you don't need to miss out on stories that make rounds of headlines with your beautiful anchors, and also lots of more other reporters as they break down those big stories for you. Meanwhile, this is the first show. Tako, you are most welcome to the show. And Banks usually says that welcome to the future. Isn't he the future, though? So, welcome to the future of current affairs. And yesterday, yesterday there were quite a number of stories that made rounds of headlines, and it's our job to tell you about those big stories that happened yesterday. Well, NIRA offices in WAKISO district have been closed due to COVID-19 that was traced in those offices. Latifa, from Ministry of Finance, from media, now to NIRA offices. NIRA and DPP, but it is in new. They're scared. I mean, even police headquarters in Aguru. One case
in NIRA, and the offices are closed. One of the security guards tested positive for COVID-19. And now when we come to DPP, the Public Prosecution's Office has also said it is going to close. And in the 14 days, nobody is allowed to go to those offices because they will be disinfected, just like what is going to happen with the NIRA offices. However, they registered 1 case each and they have closed the office. That's how vigilant things are supposed to be done, because once 1 case is reported, it only means that there are very many other cases that you haven't traced yet. However, they had a major testing exercise for all their offices and found a security officer who had tested positive for COVID-19, and the same happened with the DPP's office. Now, when the NIRA office closes, we are looking at death certificates, birth certificates, IDs, and all that is going to be affected for a few days. But again, we won't die if we just hold on for 14 days for them to disinfect their office before we go back. Now, as we are speaking, the country has registered 4,101 COVID-19 cases after there was an increment of 201 cases reported by the Ministry of Health just yesterday. Now, as our numbers raised to 3,900 before this, we had registered 500 cases in a day. And now we're registering 2,100. We're registering 201 cases in a day, and that means we have moved on to 4,100. And anyone would be wondering, Latifa, what is contributing to that? Well, we have seen the different factors that is contributing to the increasing number of COVID-19 cases in Uganda. And one of them is the fact that regional hospitals around the country are not equipped to admit COVID-19 patients, and they're not equipped to treat or test COVID-19 patients. And that only means that what is going to happen is, if a person falls sick in Katakwi, they have to be transported all the way to Kampala, Mulago Hospital, and Tebe Grade B to get treatment. And that means that by the time they get them out of Katagui, we have 400 more people that patient A, has infected. So we are at that situation in the country. And besides that, we're also looking at a situation where we have 400 people who have failed to be transported from the community back to the hospitals in Kampala. And that's why yesterday the Ministry of Health issued a statement and said that whoever is out there, any regional referral hospital that is out there, is supposed to have a tent, a standby tent, just like you said China did, whereby the COVID-19 patients will be brought in to be admitted in these particular tents. However, they have to be asymptomatic and they cannot be that sick while admitted to those hospitals, because if they're in that critical condition, they're supposed to be brought to Kampala. I really doubt if the Ministry of Health and the COVID-19 task force is capable of tracing all the cases that are within the public or within our communities. I really doubt, because recently they passed out a document or a statement saying, apologizing to the public, that there are about 400 people who are within the communities and they tested positive, and simply because they had some issues while doing the test. Some people were given results of positive cases while they tested negative. So when we have such kind of issues happening within the Ministry of Health, that means there is some bit of laxity, and I really doubt if they are capable of tracing all the cases. So I think we're going to enter into a period where we are going to register about 500 cases. 500? We're at 4,000. So we're going No, I mean 500 in a day. We've already registered 500 in a day, Simon Chris. We've already gotten to that point. There's a day that we registered 500 cases, and that is what pushed our cases to 3,900. So what we are seeing now is that the numbers are going to increase. We've said this before. But again, like I said yesterday, the numbers can increase as much as they can. As long as a country would not register deaths, I'm okay with that. We can deal with that as a country. It's an emergency situation that has not been blown out of proportion, and as a country, we can handle it. But as soon as we register deaths as many as 3,000 to 4,000, we're going to have an issue. There, we cannot handle it. So absolutely, we cannot. And I think
there's some bit of laxity within the ministry, within the public, because now apparently when you walk along the streets of Kampala or elsewhere in this country, it's like people are living in the post-COVID period. People gave up on the SOPs. You look at the recently concluded NIRA primaries, look at the processions that have been held by different political parties. People literally gave up on COVID-19. But believe you me, COVID-19 is still present and COVID-19 is real. Let's make sure that we put into action all the SOPs that were presented to us by the Ministry of Health. And that is putting on a mask every day, whenever you step out of your home. Make sure you walk out with the mask on your face, either using a boda public means, or even if you're in a private car, make sure your mask is on. Now, as we're discussing COVID-19, later on, we will come back to discuss what it means a little bit for our students to go back to school, given that the numbers are increasing every day. Do we trust our students' lives or our children's lives in the hands of the teachers and the Ministry of Health? But before we go there, now Edith Nabagereka brought us a story whereby the streets of Kampala were flooded with water everywhere. Now the rains that were supposed to be a blessing to many, especially those that are contributing in the agricultural sector, it's now becoming a curse to those who are in town because transportation was put at a standstill. Now let's look at that footage and we'll be right back. Emirimu gy'abantu egy'enjawulo ko n'ebyentambula wano mu kibuga Kampala. Enkya ya leero enkuba etandise ng'esaaga wabula eviiriddeko enguudo ezimu naddala wano ku ssaawa ya Queen okujjula amazzi ko ne Makanga. Kino kivudde ku myalo okuzibikira olw'akasasiro ayiibwamu. Era abantu bangi balemereddwa okuyita mu mazzi gano era balabiddwako nga bayambibwako abantu ab'enjawulo. Kusendo kusinzira size yo n'obuzito n'ebintu kati nga kano kabembe okalirire sente akonda basaizi akonkalirire 1200 nawe okala musaizi yako ki. Twogeddeko n'abamu ku bantu abakakalabiza emirimu gyabwe mu kibuga Kampala okuliraana ewali ssaawa ya Queen era bwe bati bwe bannyonnyola ku mbeera eno. Emyala kubanga bazisuulamu nnyo obuveera, abantu balina okweddako ebintu bye bakola mu bulamu. Kiva ku buzibu kuzibikira myala. Pulezidenti w'eggwanga Mwami Museveni embeera eno singa ajjanga enkuba ekedde n'alaba ku basajja bawa ssente bakole ekibuga Kampala n'alaba nga ekibuga Kampala kifuuse leke Victoria so nga wano abantu bali basiba omwala bwawamu fenafena ne tweyamba. Embeera bakole enguudo batereeko ssente balyalye tewali kye batukolera ndowooza nammwe mugirabo teri agaagala amazzi mu kibuga badde amazzi ago kalembedda bwagwawo awatwaga amazzi gamazeemu ebbanga gavumenti yokukola bwagwawo. Edith Nabagereka, STV Select enjawulo. Sad state that the city is in, and you wonder what is KCCA doing in dealing with this drainage. Now, not very far away, we saw a footage of a woman who drowned in a manhole in Kampala city, a manhole that was meant to be a drainage that was covered but wasn't, and someone drowned and died in it. Now, Chris, when we look at this situation, it only tells you how bad our planning is when it comes to the drainage systems. And instead of doing this, we are hearing KCCA yelled 100 billion shillings when Jennifer Msisi was there, which she hasn't answered for. We hear KCCA yelled 8 billion when it came to building the old taxi park. What are we doing? This is the... Look at that. Look at how terrible that is. Someone literally fell off a border trying to maneuver their way through. The person fell off. Trying to maneuver. And besides people drowning,
I mean, someone, just look at this situation. Olimu town or Tambula on the roads, and then you drown. You're not on a boat, you're not in a river, you're not, but you're drowning in the city center, Mumakati. Well, I think at one point in time we are going to be a laughing stone. Everybody who comes in Kampala, anybody who comes in Kampala for their very first time, look at that. And they get to look at that, definitely there will be so much surprise. But then I still do attribute that to the company that is responsible for the construction of the Kampala flyover, because if they really have credible engineers, they know what exactly is supposed to be done at the first stages of constructing the flyover. One thing I know is that whenever a road is being constructed, the first thing to be dealt with is drainage. It's drainage, because when KCCA's Andrew Chitaka was looking at the constructions that were being done on the road and the construction that was supposed to end last year in December, he told them, I'm giving you until this year in December to at least complete the drainage and the paveways, because they know how important these things are for situations like this to be dealt with, Simon Chris. It's very sad for Kampala's Momakati Muchikuba. It's in the heart of the city, absolutely. It is so real, it's so saddening to see that kind of a scenario happen within the heart of the city. But it still goes back to planning, because whoever was responsible for the planning of this city, those are some of the issues that were supposed to be addressed earlier on. But I'm pretty sure that all those come as a result of being greedy, because when you look at the plan of Kampala, you'll come to realize that there were streets that were supposed to be straight. Bolaba Loom Street. Yaino kubanga straight ngegwamu mpaka eri na Mirembe Road. Nojo kwesanga ati mwe bizimbe bijechikamu. Walo street ezijja in the plan wali waina kubaawo nga just a road or a street naye oguka no tambula boat, then you are blocked by a building. So even if you people who are responsible for the planning of this city, drainage system is still a very big challenge. Let's pray and see that sooner than later they'll have to address that issue. Our biggest problem in Uganda, everything that comes up in Uganda, every problem that we have, the increasing number of COVID-19 cases, the poor planning and drainage system, look at that. By the time we still have COVID-19, are being rolled from one place to another. The core of our problem, Simon Chris, is corruption. Buli budget efuluma. I was telling one of my friends in the newsroom. They have shares. Buli budget efuluma wano mu Ggwanga. Waba abasajja ababagirindiridde bwe bati. Nga bawanise engalo balinze ku grabbinga. They don't care. It is just a small group of people that sustain their lives at the expense of the majority. And they've become for as long as we still have those impunities, looks like they've become shareholders in the country. Absolutely. Whereby every money that comes up, they have a 10, 20, 30%. And now what hurts most is they don't go for 10%. They go for 50%. 50? Latifa, you're lost on something. They go for, now look, the budget year all tax pack and Okujizao. Yes. They release about 8 billion. Nga 8 billion is not a zero. There's an issue right now going on in the old taxi park under the leadership of Andrew Chitaka. There are allegations that 8 billion Ugandan shillings have been swindled with the construction of the old taxi park, and the allegations that the work they did was substandard. We'll be bringing you more, reports on this particular story as it develops. But this is the Uganda we're living in. Now, this is the Uganda that the president is trying to clean, and it's hard for him to clean, because as he's cleaning it, he's going to end up touching his very close friends, those he thought were helping him run the country. All right, now away from that story, let's dive into another story that is making rounds of headlines. And we all know that on the 1st of this very month, the president of Uganda met with the COVID-19 task force, and they did talk about quite a number of issues surrounding COVID-19 pandemic in Uganda and the lockdown, because we know that there are quite a number of economies that are still under lockdown, and that is the schools, we have the churches, we have bars and the airport. So now, let's try to look at the education. And they agreed upon that institutions that deal with sciences oba abasayansa that abali ku mwaka ogusembayo baddeyo okusoma in 2 weeks. Then later on, they also agreed that candidates
in different institutions omuli aba primary, omuli aba senior 4, aba senior 6, n'abamaliriza ku university, baddeyo also in 2 weeks. Now, surprisingly, UNEB Executive Secretary Daniel Odong yavuddeyo naku lw'eggulo n'asambaza ebyo byonna ebibadde bigenda mu maaso n'agamba nti bonga aba UNEB they did not receive any document regarding the reopening of schools. So kati COVID-19 task force egamba nti amasomero aba candidates baddeyo ku masomero nga in 2 weeks. Then UNEB einotegeka ebibuuzo ebyo yo egamba teina kyemanyi. This is Uganda. Well, they said that they are not going to set any examinations because they do not know about an official communication that was passed, and unless the president or the Ministry of Education herself comes up to communicate to them and tell them we have opened schools on September 20th and exams have to be set, only then will they set examinations. Now, communication. We can only see that there's a problem with a line of communication. How does the Ministry of Education not communicate to UNEB to tell them that we've opened schools and you're supposed to do? Now, the problem is when schools closed last time, when the president called for the closure of schools, we saw that UNEB had not registered students yet. It had not registered candidates yet. They were supposed to register on the 1st of April, exactly, as usual. Exactly. So it's looking at the timeline of what are we going to do in order to register these candidates in time and make sure they sit for their examination. Now, had the Ministry of Education talked to them and consulted them, then something would have come up and this kind of confusion wouldn't have been met. Well, Ramla Katumba compiled a story for us, and she tried to look at the future of education in Uganda and what are parents and students talking about. Let's first have a look and then we'll be right back. Miezi mitono ddala okufundikira omwaka nga kati abayizi babeera mu kaseera ka kweteekerateekera kukola bibuuzo byabwe ebyakamalirizo wabula olw'okulumbibwa ekirwadde ki COVID-19 kyaleetera okutaataaganyizibwa kw'abayizi mu kusoma kwabwe. Gye buvuddeko minisitule y'ebyenjigiriza yategeeza nga abayizi abakamalirizo bwe basuubira okudda ku masomero ku nkomerero ey'omwezi guno. Mu kuwayaamu n'abamu ku bayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo basanyukidde nti kisingako okudda ku ssomero olw'ensonga nti bye basomera ku mativi tebategeera. Ebyoku TV tosobola kubuuza, tosobola mugamba nti kino sikitegedde, tosobola mubuuza nti kino sikitegedde kuba abali ku TV kale ate abazadde abamu tebalina zino essimu za smartphone nti oba amusindikira amubuuze. Wetubeera ewaka bawala bannaffe bafuna obuzibu ewaka nga child labor n'okuba rapinga. Kati bwe tuddayo ku ssomero kijja tuyamba. Ate bo abamu ku bazadde b'abaana bano abali mu bibiina ebyakamalirizo simamativu n'ensonga eno nga bagamba nti tekikola makulu kuzzaayo baana abamu ate abalala ne babaleka awaka. Nawulidde ekya gavumenti kyegamba nti abaana bagenda kuddayo okusoma naye ng'ate bakandidenti bokka be bagenda okuddayo. Bakandidenti tulina banjawulo, tulinayo n'abatoopu nabo bakandidenti. Senga gavumenti egamba nti abaana baddeyo bakandidenti basome, kati guno omwaka ne bagenda abo, kati basemi kandidenti bagenda kukola batya? Bano bongeddeko ne bategeeza nga bye batali bulungi mu byanfuna engeri gye bali nti bakadda ku mirimu gyabwe, era basabye waakiri bonna abayizi baddeyo lumu omwaka ogujja. Awo bajja kubeera nga beeteeseteese bulungi okuweerera abaana bano. Nga gavumenti eno tukwatiddeko ku baana bano badde bagenda okutuula, abagenda okutuula senior 4 ne P7 kubanga olw'ensonga twakaddayo okukola. Ekiba baana kuddayo okusoma bonna bakole ki? Baddeyo basome basobole okuyita tulabe kiki baana bakoze ki kye baana bagenze kuba buli kibiina kibe nga kikiikiriddwa. Okusinziira ku mukulu w'essomero lya Creamlight Junior School ategeezezza nga bo abasomesa we bali abeeteefuteefu ekiseera kyonna okusomesa abayizi bano, naye ate mwennyamivu ku ludda olw'abayizi olw'ensonga nti abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo tebalina nnyo kye baasomye. Ffe ng'abasomesa okweteekateeka ova tubalwedde naye sisitimu eno atuyamba. 1 twetaaga omwana agende mu P7 agenda tuula agende senior 1. Gavumenti etaddewo ki
bani bino ebibiina ebirala nabyo okusesetuka okuva mu bibiina byo biriko okugenda embeera nga bwe badde ebibuuzo ebyakamalirizo eby'ab'ekibiina ekyomusanvu ne siniya eyokuna birina okubeerawo omwezi ogw'ekkumi ate siniya ey'omukaaga ne bibeerawo mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu. Rwemula Katumba ku lwa STV Select enjawulo. Well, as we are contemplating on the communication between UNAIB and the Ministry of Education, we are also looking at parents being skeptic about taking their kids back to school as our COVID-19 cases have increased to 4,101. Wow! We have a long way to go in protecting our children and make sure the SOPs that were put by the Ministry of Health are what we need for these students to be safe as they go back to school. Now, thank you for engaging us on our Facebook platforms, and thank you for our comments that we will be going through as we go on with this conversation. Joshua Walcott, you say schools cannot be opened. It's the highest risky option the government can do. One, we don't have the capacity to test and quarantine all the students for 14 days before they open the school premises. Now, Joshua Walcott, the Ministry of Health came up and said they are not going to test every student as they go back to school. They will go back to school and start school, and that puts us at a very tricky situation, Simon Chris Makanga. That means if they're not going to test the students who are going back to school, it only means that one student who's going to come out of the community and is positive for COVID-19 is going to infect the whole school population. Very scary situation, wallahi. Latifa, if we have seen NRM candidates hold processions and we know we've not traced any case of COVID-19, we shouldn't say we have not traced COVID-19 cases. They haven't tested positive COVID-19 cases, but they must be there. It's just that our testing capacity is not as good as it used to be, and we have cases in the community that are there. Kati Simon, I have told you. I want us to be realistic on this. I have told really you want us to be time realistic. and time again that stop comparing situations, and it's something that we've been doing a lot. These are scenarios that have been done by our leaders, leaders who are in governance of this country. I'm talking about the NRM candidates who are in governance of this country. Bakoze processions, okay, in the protection of the police. Police have not taken SOPs munkola, okay. Kata ate ogamba otya mbu abaana tebadda ku masomero amachachi tegaggulwawo nga you're holding processions. Simon Chris, nobody is saying students should not go back to school. Let's not mix these two things right now. Schools have been opened and students are going back to school. But the question is, how safe are our students when yes, but how safe is my child once they go back to school? I am not comparing my child's life to the stupid political situation that is in the country. How safe are you? How safe are you? How safe are Ugandans? Ng'omuntu alina okuteeka SOPs mu nkola yennyini yakola yakola processions. That is exactly what we are saying. I am not going to trust the education system and the Ministry of Health with the life of my mtoto wangu hawezi akarudi kusoma kama SOPs ambayo zinawekwa siamini. I'm not trusting it. I'm not letting my kid go back to sigana chikola, Simon Chris. So literally this is what is going to happen. Kino kyekigenda okubeerawo now. Ekitegeeza kati omuzadde waba singa Ministry ya Education oba ne Ministry ya Health bava ne bakkiriziganya nti amasomero gagguleewo, kitegeeza abazadde abamu bagenda kuzzaayo abaana abalala tebagenda kubazzaayo. So how are we going to run this country? Now what I'm impressed about Joshua Walcott's comment is that he's been following the conversation and he's been following what is going on in the country. He says that the 14 billion that was given to the teachers was stolen. Not only 14, it was supposed to be 22. So Latifa, President Museveni, when he was addressing the nation, yagulawo sako yaba private teachers. Nagamba aguddewo sako eyo ne billion ezo. Then later he instructed Minister of Finance nagamba ayongereko billion 2. Okay, those are now 22. Newe twogerera, the teachers who have not received that money, the teachers who have been trying their best to open up circles,
naye sente bazirabangako kati bwe tuwogerera is it 8 or 14 tulina enjala mu Uganda tulina njala nze nagamba kasa budget efuluma bweti eri abasajja ababeera bwe bati. Is it the COVID-19 situation or abantu balina njala? Like it's a general thing that Ugandans have always been hungry, poverty has always been a problem. I mean, what is the core reason that we have failed to be satisfied with the money that we are being paid as salary? It's not corruption. It even stinks. Obubi is theft. What is robbery? What do you touch? There's a stronger word you're for sweetening there's that a stronger word. For I don't want you theft to in call Uganda. it robbery. I don't want you to call it corruption. There's a stronger word for the word wubi in Uganda. Like there's a more Latifa. Uganda would be a better country for everyone. Believe you me. Uganda would be in the position where Gaddafi yali atusiza Libya. Nanyolo okuba nti sente z'abantu abangi zitwalibwa abantu akakundi akatono bwekati. The minorities sustain their lives at the expense of the majority. For as long as we still have those people live amongst us, we shall never see heaven on earth. There you go. Now, Bengo Kato says the problem is with communication between the Ministry of Education and UNEB, and this poor communication is affecting the directors and schools and teachers as well as they plan to reopen schools. Kati, if daddy and mommy are quarreling, what are we going to do? Because at the end of the day, when UNEB does not work with the Ministry of Education, how are candidates going to sit for the exams that we so want them to sit for? How are we going to know how these syllabuses are going to be corrected to fit in the current situation that the country is going through? Latifa, I am forced to believe that whenever the president of Uganda meets the COVID-19 task force, whenever he meets the cabinet, sometimes as a journalist, I'm forced to think that they hardly contribute anything. Maybe they only wait for the president, Yedebamwa report, and they wait for his comment. Because recently, President Gwanga Byalinga periodically in regards to COVID-19. For us, we believed that cabinet etula buli Monday, okay? Then Tuesday, no wonder the president usually addressed the nation on Tuesdays because cabinet etula buli Monday. Then bebaira bakkiriziganyizzaako byajja n'ayogera ku Lwokubiri. Then twamulabanga emirundi mingi nga president ajja n'ayogera Olwokubiri ate tumulabanga akomawo Olwokusatu. Kitegeeza byabazze okwogera tebabikkiriziganyizzaako. The same applies nti COVID-19 task force etudde n'omukulembeze w'eggwanga naye ate odiscussing otya education nga UNEB teriiko. Naye mu capacity that His Excellency Yoweri Kaguta Museveni and Janet Museveni are sitting on, there's the capacity of the President and the Ministry of Education. Kati, but you have UNEB that is going to organize the exams. Let me tell you where I'm coming from. Kati, when you guys are at home, ngamutudde temukanya, like you don't sit and agree and say, Omanyichi, we should open it from this time. And then the President is like, and then the President is like, Nae First Lady Olama, we can't open it on this day. Rachi. They talk about it. Why I'm saying that is when the First Lady came up and said schools will be opened on this day, the President came up after a few days and said, no, schools will not be opened. We're not ready to open schools. But do they talk about it? They sitting in the same place. Sometimes when you're at home, okay, coming back to the stories that we have been running, again, we repeat that parents are not yet satisfied with the time in which schools have been opened. We see that NIRA is closing. We see that DPP is closing. How sure are we that our kids are safe once they go back to school? Are we not going to have a situation whereby one school opens and then we get one COVID-19 case and then they close that school because there's a COVID-19 case? Isn't that a situation we're going to have in the country? I think it's prone happening, and we see it happening. It's already in black and white. You know? Neche kugambye nti singa bafanye bagamba tugula amasomero, you as a parent oyinza okugana okutwala omwana wo because you know the realities about COVID-19. Then eriyo lyojja gamba omwana wange akuze. Tubalabye bangi, even my little brothers and sisters. Mama, they are bonna benkana bati
omutulira n'ogamba naye kati gwe oli mu P6 P7 n'ogituula wenkana otya. You get it? Yes. So there are parents who reason like that baja gamba abana batulidde bangi biwere waka badde ku ssomero. Even when the COVID-19 cases in the country are increasing. I mean, parents who are out there and who are watching the show right now, we would like to hear from you and find out what is your view on students going back to school, because we have a tricky situation whereby the country is registering more cases every day. Every day the country is registering more cases. What do you want? Should the students be taken back to school regardless of the cases that are being registered, or do we wait? Now, the tricky part about this situation is that we have countries that have opened up. Absolutely. We have countries where schools are amidst ongoing amidst the pandemic. How are they doing it? How are they protecting the kids? And how can we copy that? Johnny Adams. At least Ministry by COVID-19 task force, whoever ali ku kakiiko ako ne Ministry y'ebyobulamu balondemu abakakiiko akatono kagende Tanzania. Just don't use Tanzania but let them go to other countries. Exactly, because they say other countries, not Tanzania. To go to Tanzania, how are they? What kind of SOPs are they following? You see? Yes. Because we can't afford to see our students. Tanzania. I mean, are they dying? Don't mention Tanzania. They are hiding. Falls within Let's the not East go African back there. bloc. But they are hiding cases and they are hiding deaths. Let's not use and Tanzania where is the East as African an bloc, the toothless dog, doing? Let's talk about other countries. To get them what is the East African bloc, the toothless dog, doing? Meanwhile, I want the producer to play us the other video of Ramla story Giacola. There's something I want to say about that story. Something mysterious happened, by the way. Okay. And she was supposed to follow up on that same story. A producer plays that story. Story ya Ramla Giacoze. Story yo Bajikola ne Adams Mayambala, one of our senior producers. So we bagendo yali kapekao. Wabula olw'okulumbibwa ekirwadde ki COVID-19 kyaleetera okutaataaganyizibwa kw'abayizi mu kusoma of STV kati ne bava mu mayumba aseeyo eri eya Ramla then abaana be bakuŋŋaana ayo yennyini kati abaana be bakuŋŋaana okujja wali STV ennyumba emu mwe baali bava abazadde in fact baali babagaana Muveyo temugenda kuŋŋaana. Oh, that's nice. Kati bali mu kuŋŋaana ne bakuŋŋaana bangi. Ennyumba mwe baali bavudde ne collapsinga neegwa. No. So literally our reporter Ramla Katumba ne Adams Mayambala basevinga obulamu bw'abaana abo. Wow. Okay, that's impressive. The science of life, the things that happen behind the camera that we don't see when we are viewing the stories. Very impressive. But again, we need to, I don't know, Simon, back to the topic we're discussing. Personally, as a parent with 3 kids. This time around you have 3 kids. This time I have 3 kids. As a parent with 3 kids, now on a serious note, as a parent with 3 kids, I don't think I want to take my kid back to school yet. They're in candidate classes, and I don't think I'm ready to take my kid back to school. It's too soon for them to go back to school, and a lot of people have said, we're tired of kids staying at home. Abana themselves have said we're tired of staying at home, but at the end of the day, sioni watoto kurudi school saizi. Ningeomba Ministry of Health na governmenti wangoje mpaka Januari, alafu wafungue hizo schools ambayo watoto wakwenda wasome. Siko tayari. Kwanza pesa zenyewe ziko wapi? Ambayo niko na kulipa nayo school fees. COVID imekuja, nimekaa nyumbani mwezi 5, sifanyi kazi. Sisi wengine wametufukuza kazini kwa ajili watu wengi sana kazini. Nipate wapi pesa ya school fees? Let us be realistic. Okay. You're saying hakuna pesa. Hakuna pesa. If they open them, maybe in next year January, where's the money gonna come from? They say January. I start selling my cows and goats now as I'm planning to get my kid ready to go back to school. Okay. Now they said the schools are going to reopen, be reopened, but before we know it, September 20th. Public transportation means when my kid is going back to school. Again, it's a taxi, and we have known that majority of the COVID-19 cases that we have registered in the country is even there. Latifa, as we take a break, Sirimbu yali akaje Uganda, okay? Abantu bafa, Ministry y'ebyobulamu yavayo negamba nti bwoba toyagala funa sirimu yambala condom gye bayitanga engabo. Fe twagirabako.
kati ne COVID-19 azze, okay? No, kansokenzire wali. Abatayambala ngabo bafa, abala kati bakyali balwadde. Abayambala engabo balamu. COVID-19 wali. Bakugambye yambala maski nabe listen Minister of Health evudde negamba yambala mask nabe ngalo maintain the social distance. Maintain the social distance. Abanabikola bajja kusigala nga balamu. Maintain the social abatabikole bajja kufera tujja bazika. Omwana wange agenda controlling a taxi conductor. Omugamba, I am not going to sit in that car if there is no social distancing. Omwana wa what? P7. Latifa. President Museveni yavuddeyo n'agamba million 8 ezaali involved mu kulonda akaluka abavubuka. Okay? So the game is not about numbers. The game is about discipline. Bobo yagala okusala otuke mu nsi ensuubize awatali COVID. Put on the mask, maintain the social distance, nabe engalo. 500 people in a day. The president counted 8 million people, and we have 500 cases, and now we're at 4,000. Let's go for a break, and we'll be back to read more of your comments on the flood story and also on the education story. Keep those comments coming. Thank you for being part of the team. We'll be back. Exactly 8:45 p.m. East African Standard Time. Join me, Elijah, to Yagmanawe, putting focus on current affairs, be it political, social, or economic news. We shine a spotlight on our beautiful Uganda, the Pearl of Africa, providing information that is age-cutting here on STV with select news. Bampita Dr. Franklin Mondo Mugisha wano ku STV biri ku machakera nange nga twogera ku nsonga ez'enjawulo engeri z'okwezimba mu ggwanga lyaffe engeri z'okuzimba gye tubeera gye tuva wategedde obwavu lwa kibuluma mikwano gy'abaavu baani otambula otya osula otya okusalawo okwo okw'obulamu kutandikira ku nfunayo emikwano gy'abagagga n'abaavu tusobola ogitegeera no ku STV tugenda kwogera ku nsonga z'abaslay queen tutambula tutya kukyusa omulembe gw'abawala baffe kubanga bafuuka bavunaanyizibwa era nga bakozi nga banoonyi ba kikumi tugenda kwogera ku bakanyama bazimba batya emibiri y'omubiri bwe gulimu ssente oba bwe bulamu bwe twetaaga omukazi tasobola kuleka musajja w'emmotoka mukaaga mbwakute akwate 6 pack amufune mubatambule naye wano ku STV Big Network. See ya. Business tuambe wafimida na kolwalera waneno ebusega. Ntunda yogati, ntunde nanansi byonna. Business yogati ogigato tya ne muye nanansi bannange. Babeera bagala okunywa amata abanyumirwa okunywa ku yogati ne bakuuma omubiri ng'ogwange. Nga kuva ku makya maze kutunda emitwalo 6. Zibula tudde. Bannange ng'omuzayi ng'okola nnyo nnyo. Era kyevola bansanyuse. MC Drago. Byebyo kugande zino komodo zawano tubeera gazo. Nze musiraamu w'Ennyamegaba. Musiraamu w'Ennyamegaba. Yeah. Akabiina kalina kapapaala, kapapaala, akabiina ku kapapaala. Abalamuzi babagamba if the incumbent president frustrates all democratic means to leave power, temusibayo muntu n'omu kutwiza. This is why Besigye is released. Museveni ekibi kyalina talina mawulire. Nawandika n'ekitabo kyange the role of witchcraft in the malicious society. Sapule njijjamu. Noyingira sabo. Katonda wa bujja. Nze Katonda w'obujja. Bw'oba olaga eri sapule twekitwala. Omusajja omubbi bamujja ewuwe ewaka kabanga lyezi ne bamujja ewuwe ewaka yabadde mu ttooyi naye tebamukkiriza na tusanitize
bamutadde butresi mu piikavu pa mu state house naye omukyayina bwe yawulidde nti ono bamukutte yeesize kiwi yayitiddeko yadduse ng'omuddugavu. All right, it's a vibration, and I want to say, Walla, welcome to the future of entertainment. The big boys are right on your television. Every Monday to Friday, 4 to 5 p.m. eno yesho ekyasinza okubeera ne basuperstar bakabi enjagala tukola mubiri bidati amisi interviews, what is trending on social media, and this is 100 degrees to the world. Kyonna kyoyagala tukikuba. Lennox CJ right on the ones and twos on the wheels of silver doubles. And hey, remember, this is 100 degrees. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Hello, a very good morning to you STV viewers. Amanya ze Mayambala Adamira amacha malungi mbaniriza ku STV the first show. Amanya ze Adam zelanga mutugenze mu ggwanga lya America encha leero era nga mu America bibinyo kubanga omuliro tegunnaba kuzikira era nga tegulaga suubi lyonna nti gugenda kuzikira. Abantu bafudde nkuyanja bavudde mu maka gaabwe olw'ensonga nti omuliro gwefudde omuliro era nga gweyongeddeyo mu masaza amalala okuli Oregon ne Washington State. Washington State tugimanyi okubanga state y'aba diplomat yewali ekitebe ekikulu n'amaka g'obwa president mu Washington DC. Omuliro gutuuse mu states ezo era nga bwe tweyongerayo mu saza lya Oregon towns eziwerera ddala oba ebibuga ebiwerera ddala 5 bikutte omuliro okuli Detroit, Blue River, Vidal, Phoenix ne Talent era nga okusinziira ku gavana w'ekibuga ekyo Kate Brown we yabadde ayogerako ne bannamawulire olunaku olw'eggulo yategeezezza nga kino bwe kiyinza okuba nga kigenda kuba kikosezza obulamu bw'abantu mu byafaayo by'eggwanga lya America kossa n'ebintu byabwe era nga abantu kati abawerera ddala emitwalo 82 bamaze okwamuka amaka gaabwe nga bosobola okulengera awo omuliro gwaka. Ffe Uganda tusobola okuba nga tukyalina coronavirus wabula mu ggwanga lya America bali mu kutoba n'ebintu bibiri, corona n'omuliro era nga omuliro oguli independent fires 100 mu bitundu ebyenjawulo omuliro gwa mirundi 100 mu bitundu ebyenjawulo gugenze mu maaso n'okubanga gukwata. Eyo gy'olengera ye Golden's Gate Bridge eri mu California mu kibuga ekimanyiddwa nga San Francisco era nga ekibuga ekyo nga bw'okiraba kyasanikiddwa kala oba langi eya orange oba bagita batya orange kacungwa nga bw'okiraba awo obudde bukyali bwa misana naye nga kutaddeko kalangi akakacungwa olw'ensonga nti omuliro gukutte ne gusaanikira ekibuga ekyo nga bwe musobola okulaba era nga ekyennaku ennyo nti waliwo omwana w'emyaka 12 eyafudde wamu ne jjajjaawe ng'omuliro gwabasazeeko nga tebasobola kwetaakiriza kubanga bava mu muliro ogwo nga bano bafiiridde mu kabuga akamanyiddwa nga Portland mu maserengeta ga Portland kilometers 5 okuva mu kibuga ekikulu mu Washington era nga bwe tweyongerayo mu Washington omwana ow'omwaka ogumu naye yalusuddemu akaba mu muliro ogwo nga bazadde be bo basobodde okuwona nga babuusewo n'ebisago. Bo abamu kubazikiriza omuliro nabo bataddeko kakukola tondeka nnyuma ng'omuliro gufuuse omuliro ne bagulekawo ne bagamba awannyo waawo nze sigenda kufiira wano olw'ensonga nti omuliro guno gwafuuse uncontrollable tegukyasobola kutaakizibwa okusinziira kuba obuyinza mu kibuga ekyo. Emiti gyagudde mu luguudo era nga abamu ku be bataasizza bavuddeyo ne bategeeza nti kino tebakirabangako era omu gwe bataasizza bwe yadavayo emmotoka yategeezezza nti yabadde ng'ayita mu geyeena. Ndowooza kufuna tekuli yali agenze mu geyeena naye osobola okuteebereza ki ekibaayo emabbali muliro so embeera bwetyo bw'eri mu ggwanga eryo erya America era nga omuliro guno tegubangawo okubanga gwokyezza ebintu okutuuka ku sseeryo ng'abantu bafudde nga n'abalala bateebereza okuba nti bafudde naye nga tebannaba kuzuulibwa kubanga bw'oba osobola okulaba mu kavidiyo nga bwe tukulaga abantu ebizimbe by'abantu biyidde
tekimanyiddwa oba abantu abamu bonna bavuddeyo babala basigaddeyo so embeera bwetyo bweri mu ggwanga eri America si birungi n'akamu bw'oba olina omuntu gw'omanyiyo mu Washington oba Oregon ne California nga state byebyo ebiri mu ggwanga eri America bwe tweyongerayo mu ggwanga erimanyiddwa nga Greece oba Buyonaani limanyiddwa nga Greece oba Buyonaani naye omuliro gwakutte enkambi y'ababundabunda mu kabuga mu island emanyiddwa nga Lesbos mu western Greece era nga camp emanyiddwa nga Moria camp era nga abantu abawera ddala emitwalo 12 bavudde mu camp eyo olw'ensonga nti omuliro gwakutte mu ggwanga lya Greece. Ekyavuddeko omuliro guno kikyatankana olw'ensonga bategeezezza producer bw'oba osobola okunaga ebifaananyi bya Greece omuliro gwakutte mu Greece abasinga tebamanyi omuliro guno gwavudde ku kiwabula bategeeza nti nno kirabika kyavudde ku bantu abamu abakooye omuggalo ababeera mu kampu eno era nga kampu eno bagizimba nga yakubeeramu abantu 3,000 wabula nga mbadde mubeeramu abantu emitwalo 12 nga bagamba abamu bajokyeza olw'ensonga bakooye omuggalo ogweyongedde mu ggwanga eryo era nga gavumenti egamba nti abantu abadde babeera muno badde bafumbekeddemu obukyafu kwegamba teri social distance teri ki era nga bavudde mu mawanga ag'enjawulo mu mwaka gwa 2015 ne 2016 abantu bava mu Turkey ne basala semayanja amanyiddwa nga Mediterranean ne bajja ku kazinga Lesbos mu kampu eno nga bavudde mu mawanga gaabwe olw'entalo eziriyo kw'ossa n'okudduka gavumenti n'obwavu obusukkiridde wabula nga wetwogerera abantu abo basula ku streets producer ekifaananyi kyaka kikubuze basula ku street tebalina gye basula so bwekityo ebyo byensobodde okujjira ebweru w'eggwanga nze Adams Mayambala bannange Simon Chris ne Makanga ensi ebigenda mu maaso mu nsi Simon Chris ne Latifa ebigenda mu maaso mu ggwanga byebyo byolaba muliro gufuuse omuliro oba ze signs ze batugamba eza enkomerero etuuse tulaba coronavirus pandemics what church zimenyebwa abantu tebakyasaba then omuliro gwako eno mu Greece gwaka mu America coronavirus abantu bafa so floods ne Sudan floods ziri all over Africa Sudan waliyo floods and Nigeria omuggo ogwo gumanyiddwa nga Niagara that river nago gwa flood nze kwegamba ebintu ebitabangawo bituuseewo nnyo mu 2020 gye mwali mwesunze Latifa ne Chris mu 2020 yeah 2020 Well, we can see that the situation is dire. There are fires everywhere. People are trying to survive. People are trying to get away from them. And in Greece, particularly in that story, police was stopping them from going to the next city for safety. And we are asking ourselves, is it because they're refugees? Now, when we see these stories and more, with everything that is happening, with decisions that are being taken, Tulabanti omuntu wa wansi is the one that suffers. Yes. Now, before we indulge so much into the international scene, Adams Mayambala, what a flood that happened in Uganda when it rained in Kampala, and we see that a lot of issues have caused these floods, from the poor drainage systems to KCCA allowing other people to build on drainage systems as they break other people's houses, to rubbish being dumped in drainage systems. Latifa, me this is so heart-wrenching because this is our country. Kati olaba footage olaba mu video amazzi gafuusa amazzi awo ku clock tower tumanyinga kusawa ya Queen KCC emenye ebizimbe by'abantu enkya n'eggulo bagoba abantu abanaku ku street bana abakyala batunda emicungwa ne baweerera abaana abamu batunda biki. These are people that are surviving and this is their country. Tabalina gye bagenda kudda because omuntu omugoba agenda ali ewa naye eraba eggwanga instead of focusing ku issues eziruma eggwanga nga bw'olaba amazzi ago abantu bagwa mu mazzi omuntu asobola ofiira oba fiira mu myala. So KCCA is failing. People have died. People have died. Kati agamazi nga bw'ogalaba ago nze ndowooza KCCA alitadde nnyo essira ku bintu ng'ebyo ebiruma eggwanga. Simanyi ndowooza ne gavumenti yennyini ndowooza bwe baba bagoba abantu abali mu ntobazi gye baba balina osooka questioninga. Simanyi ekibuga Kampala kyatandikawo ddi naye teri gy'ova ng'oyonna ovudde ng'ojja mu Kampala n'otaslopinga. Kampala is a wetland. Era KCCA ndowooza erina omulimu gw'amaanyi okulaba nti nno ekola ku ebyo
sente zonna amanyi gonna gateekawo omulimu ogw'amanyi bandikoze naye obubbi noza omulimu ogw'amanyi gubalina okulwanyisa obubbi babbi naye kale bakolemuko ebimu basooke bakole ebintu ebyo bakole emyala agamazi lwaki gali baddeawo ng'enkuba etonnya it has happened nze obulamu bwange bwonna enkuba bw'etonya wabeerawo watyo tewali kye bakolawo kati ze simanyi mulimu kesise gwekola mu town Chris nze nayo tera otambulako mu kibuga osanga batisse abakazi ku mmotoka ebintu emicungwa tetumanyi baba bitwalawo baba bisuula baba bitunda baba birya bakwata ebintu by'abantu enkya n'eggulo bano abantu baavu Uganda tukyali baavu bino bebaagala ekibuga bagobemu abantu balina gye bagenda kudda we are still a poor country bali badde badda ku bintu ebiruma abantu ani afunamu okubeera nga tuli baavu because if we are not developing we are underdeveloped bwe tuba tuli baavu it means waliwo alya sente zaffe because tusasula omusolo abasasula emisala babajjako pay as you earn abantu basasula everything you buy kebesimu yo ebeerako omusolo so kati tuba nga tuli baavu ffe abantu abalya sente zaffe are a few people webali balya sente zaffe KCCA balya sente z'enguudo nowadays taxi park kugamba a bit later sentence cases there's the old taxi park and what happened in the stories what we'll be discussing in the TOD. Well, let's still take a break and then we'll return with our topic of discussion, and we shall be discussing the issues surrounding KCCA as well as the drainage system and the 8 billion shillings that is missing eranga zali zakola paka enkadde. For staying tuned on STV. Now, Bengo Kato says the drainage system is affected by the population where people build on drainage, hence flooding due to dumping as well, according to Bengo Kato. And he says that the minority groups feed from the majority and it's time to let them out and face justice. And this is exactly where we're going to start talking about what happened in KCCA. Now, the leadership of Andrew Chitata has been questioned for the 8 billion that has been eaten by KCCA during the construction of the recently concluded, which is still going under construction though, of the old park. Now, when we were seated, when COVID-19 started, we saw that the government or the president allowed for construction to go on. Now, the old taxi park and the taxis there, when the taxis were stopped from moving, the old taxi park went under construction. Now we are seeing that sente that was meant for the construction of that particular station was mismanaged and stolen by people in KCC. And this is not the first case. Road construction as well, 100 billion Ugandan shillings was eaten in KCCA during the time, and the road construction exercise was not done well. Latifa, Adams Mayambala. Sokolindeko, there's something I need to share with you because I covered that story myself. It was in the month of April. Yes, you did. Yes, you did. I remember and that. I had interest in asking a few particular questions, and I knew would come to this time. Eyali akolanga executive director wa KCCA, Mr. Andrew Chitaka, yes. Engineer Andrew Chitaka. Yajja ne minister we Kampala n'omwogezi wa KCCA ku media center ne balanchinga okuzimba oba okuddaabiriza paaka enkadde. Era I asked a few particular questions. Nembuuza, how long is it going to take? Yes. How much is it going to cost? Who are the bani bemwadde contract y'okuzimba na ddi bwenaggwa. Bibawo ne banziramu. Company, is it Sterling? Then sent yakumala 12 billion. Yali yakugwa mu myezi esatu. Dali nga tuli mu gwakuna. Then waitawo emyezi emirala egyo ebiri. Nenzirayo ne followinga ku park enkadde. Nga batandise okulevelinga wansi bakola carpet. Nenzirayo nembuuza minister, state minister we Kampala Beni Namugwanya. Nemubuuza gwe bakubya akalulu. Nemubuuza, how far have you gone? Mwatusuubiza nti mu myezi esatu park enkadde ejja kuba ewedde. Bibino byanziramu. Nangamba tebaabala bulungi nti wansi wali amazzi mangi. So kye baaliko kati baaliko then bali mukola ki okolaba nga babika amazzi ago
ne mubuuza basubire n'ebe ewedde ddi nangamba mu myezi emirala ng'esatu ena ejja kuba ewedde. Okay, that is what I got. Then kyewuunyisa okulaba nti kati report zitandise okuvaayo nti out of the 12 billion billion 8 tezirabikako. Impunity. Nze ndowooza bw'oba oyagala okufuna kyotafunangako olina okukola kyotakolangako. Waliwo n'ekibuuzo kyakye nabuuza kyemani yabidde kankayiseewo kano. Namubuuza waliwo emisango ogwali mu kooti cause waliwo ba developers abali balina okukola ki babayita baani ngenda bajjukira abawandiise bali balina okuddaabiriza paaka eyo abalina okudevelopinga paaka eyo. Kooti omusango gwali mu kooti ekooti ng'eyimiriza KCCA okola any development ko paaka enkadde. Ne mubuuza nabuuza minisita Beni Namugwanya ne mugamba kooti yawa ekiragiro ekibayimiriza okugenda mu maaso n'okuddaabiriza paaka eyo. Musango mwatuuse kunzikiriziganya naŋŋamba I cannot comment on that. Okay, twalaba paaka eri mu kugenda mu maaso n'okuddaabirizibwa mpaka kati naye kati 8 billion taxpayers money. There you go. Latifa n'abagambye we need Jesus and Muhammad sallallahu alaihi wasallam to save the nation. Because this country tulina okukola kyetakolangako mu ggwanga lino. This is corruption. And simayira kigenda maaso nga teri afuddeyo teri alaba oba abantu tebali sensitized enough okumanya nti sente ze balya zaabwe because government erina gyejja sente z'abantu mwabalonda sente government sente ezibbibwa sente ezikola kizammwe nze ndowooza president kyetaaga n'avaayo nga omugenzi waliwo omusirikale yakuba masasi bwe yagamba ku police ekitundutundu kya KCCA eyo yonna yeetaaga ne bajeera because corruption oba olina okusiguukulwa tosobola kutema muti n'otema waneeno ku stem guddamu ne gukula so nze ndowooza balina president alina okukola kyatakolangako mu ggwanga lino president Yoweri Kaguta Museveni the yellow man alina okubaako kyakola kyatakolangako because corruption is everywhere mu government zino eno mu ba MPs tulaba daylight omuntu ng'agaba sente mu kalulu daylight KCCA ebabbye sente bagoba abantu bakola biki they are doing a lot of things so president alina okukola kyatakolangako because we know politicians obululu bwe babutuuse we bakolera so bave batulage nti balina kye bakola bwekuba kugoba abantu president alina bagoba naye waba waliyo omunene nnyo because teri munene mu ggwanga lino asinga president Museveni nowaba abantu nti alwana nabo babakola ki because it's time up now webanga it's 30 years oba abantu alwana nabo babakola ki it's high time because we can't pay the price forever you understand so bano abantu bano batasobola kukwatibwako balina ovaamu naddala mu KCA zino sente zaffe ssebo Simon Cruz ekituufu sente zange singa tulina ennyonyi singa tuvuga zi Rolls Royce tuli basajja baavu okitegeera this is our money ne Rolls Royce katosobola givugira eyo tunaazivugira wa so nguudo eriwa KCCA erekeraawo okugoba abakyala abatundira ku nguudo nga tenabatereeza myala amazzi galegamawo ne gabeeraawo they are just watching on bafuna abasajja abambala nga bano abamenya ekizimbe they're not just watching on they are adding to the wound and they're stealing abantu balina ennaku abantu basula bakawa people are not sleeping mutwala emicungwa gyabwe ne baginuuna babiterekawo eyo nakawa goza bagikola ki I love investigative journalism yes nze kyangamba KCCM fo kyokudeployinga abantu abakola ki abajja abantu ku nguudo bafuna abantu abalina obwongo basobola okukola research bamanye ekibuga kyetaaga ki bamanye Rwanda kiri kite because nze mbaddeko Rwanda for almost 2 years ensi twagisooka okulaakulana president Kagame yali wano mu ggwanga lyaffe information aba developinga Rwanda oba abafuga Rwanda bali mu lutalo lumu olwaleeta emirembe mu ggwanga olwamala okuleeta emirembe mu ggwanga mu mwaka gwa 9 ne bamu ne bacrossinga ne bagenda e Rwanda omwali group ya Kagame Now my point of concern is we're in a country, we're in a city whereby we have a lot of issues that the city and the country is facing. Even to be engineer, these guys have failed to do. The roads have not been completed to death. The drainage system is a mess. They're breaking other people's houses and leaving other people's houses where we are. But corruption is at its highest. Yes. Omani, there's a difference between you delivering services and then eating out of the money a little bit. Now, yet there's nothing you're doing at a I mean, we've just been discussing with Simon Chris.
kuwa 100%, at least eat 10%. Tumanye that you want to eat. Eat. Nenga service delivery. You do it. We shall not look at your theft. We shall look at the service delivery. You're not giving us service delivery. It's a lot of money. That is what I'm saying. They're not satisfied with their salary. They're not satisfied with their salary. Uganda. They feel like if they don't eat it, the service delivery they're giving to us is way better than the money that we are giving them. But mutuwe service delivery. Adam obadde oyita wano President Museveni nti akole kyatakolangako. Kansoke nkwe ku byakozeeko 2011 2010 tewaaliwo KCCA 2011 ne bagifuula KCCA ne tufuna office ya executive director mu 2012 ne tufuna office ya 2012 ne tufuna office ya minister we Kampala ebyo abikoze alowooza ajja kirininga emivuyo ejiri mu kitongole kya KCCA. That is not when you're cleaning KCCA. President agezaako okukola ekyo kati kyatakolangako kyekirwa kyabakola. Kwa information bw'ogamba nti waddira KCCA n'ogifuula KCCA okwongerako it doesn't mean anything. Ngamba bwemala okutransforminga bukutransformation eyo bwe mwagiramu office ya executive director and how is it supposed to help is the question. Bwe tuba twogera we supposed to help mulaba now tuba twogera achievements na Jennifer Musisi, okay, zituba tu discussinga then mukujja mu KCCA mwe mwagira no office ya prime minister President Museveni ngaalowooza mungaye angalowooza bw'ateekawo offices ezo wajja kusobola okugonjoola ebizibu ebiri mu KCCA naye kati tubirabye nti they are just worsening. Toyinza kureleasinga budget ya 12 billion and out of 12 8 billion taxpayers money kati twebuuza President Museveni akole ki kyatakolangako. As we are discussing the executive director position, Jennifer Musisi came and did what she did. She consolidated the funds of KCCA when she came in. But we also have had allegations that 100 billion, like 8 billion that we're talking about, was swindled during her time. Money meant for road construction. To Vewa Wako executive director, to Denoku Andrew Chitata, who was the acting Chitaka, who was the acting, I know, right? Executive. Andrew Chitaka, who was the acting executive director of KCCA. Naberao, there are allegations. I'm not saying these things are confirmed. We are saying allegations because they were reports. Naja, Natula, in the executive director position, and he took the bit of money that he could take while he was in power. All these allegations, we're not saying that they are true, okay? And now we're looking at what is the use of the executive director position in KCCA? How needed is it? What has it done enough to deserve that spot? And the president needs to extend a hand. Abajeo, it's time. It's time. It is the time for that to happen. It may sound a bit silly, but leaders from Rwanda. Bajaba tukwate ateka ti politics abaye yongedde muganda wange nezo kyengamba Rwanda ekikolete Adams walike Rwanda ekikolete Rwanda policies zayo teziri nnyo mawulire but however service delivery is there. By the way, that's also something important to note. We consider there's public delivery in Rwanda. However, regardless of what happens in the government, regardless of what corruption happens, it's hard for you to know about it. Kubanga, Rwanda, these guys are very like they don't report about it. They don't report about it. Literally, that's another journey. Exactly. Neze kyengamba, I was in Rwanda. Olaba, bobo tambula metropolitan ya Kigali. Sente ze bakusaba ze bacharginga motoka, it's the same fee. Nusu ebi bibiri kasitoba nga tofuluma district ya Kigali it's 200 zendowooza wano mu Uganda bwavunanyizibwa ba KCCA to regulate nanti gwe nanyini kibuga abantu babbi buli omu ayingira mu taxi bamusaba sente ze bino ebintu abantu tebabitunuulira
By the way. Tebabitunulira. Balina regulating other transport mu Kampala. Kati Latifa KCCA ekolachi. Just mbule ebintu. That is the question. What it does, KCCA, is like you said, break people's building, get women off the streets, because apparently Bagala cleaning the street here Kampala. And then they're there using taxpayers' money to show us that the roads are being constructed and tuli kuchi. It's politics. They're just all of it just is politics. All of it is politics. Zona. But that's what we're talking about. It's the politicking of mafia in Uganda. Njagenda mu KCCA mbeko gwenjogera naye mugambe jango mmenyere kizimbe kyoyo. Omanyi service delivery tulina bingi nnyo bya kukola in our country Uganda. Adams Mayambala and someone Chris Makanga. There's a lot missing. Just look at the situation where omukozi wa Uganda does not have a minimum wage. Just look at that situation. Okola mu company, a company comes all the way from the US, all the way from China, all the way Nevaja, and they pay a Ugandan worker 100,000 Ugandan shilling. And then a person from India, for example, if it's an Indian company, Vamusasura 500, Nebagamba, Nalina family, he has to take money back to India. So what? Because Parliament did its best, neisa minimum wage, ranga buli minimum wage, yali ya mitwalo 13 n'ekitundu. So it's still pending it's the pending, it hasn't been passed. Wayogedde ku nsonga y'ebizimbe twali mu geteyo ewa Machindi enyumba yali egenda okuba abaana twaliwo physically twali tugenze kola story ne Ramla abana ne bavaayo nga bafubutuka jotamanyi nga bayitirivu kamala tuba tuvaawe tutugenda ne chairman ne bayita chairman enyumba egudde nga abana bonna batugoberedde enyumba negwa, no one is following up. KCCA emenye ebizimbe eriyo enyumba ezigwa mu nzigoteyo munda mu ghetto tebamanyi kikiri abantu balwala endwadde waliyo emyala sente baziteeka eyo katunula mu ghetto bayitayo batya ekyalo kyerabire kiri Machindi awo Kapeke mukyalo eyo waliyo emyala abantu babonaabona muyamba abantu abali eyo okusinga okujja atudde ku street atunda ali mu kutunda atagenze kubba emyala gijjo mukole emyala mugigogola abantu bagwa nnyo Adamwe boyite Katanga boyite ye Kapeke esadze yensambya oba Makini ensambya kikwewuunyisa. It's not far out from the city center. Naye weewuunya kino kibuga oba kyalo because when you look at the level of development in those areas ate nga babajjamu omusolo muyitirivu mu kifo kyokgenda ne baddaabiriza ebifunga ebyo bali mu kumenya bizimbe by'abantu ekizimbe ekiyimiridde mu residence ebeeramu abantu abalina ku ssente zaabwe abantu abakoze ssente zaabwe eri ebigendo gwa wansi Kapeke sente bageti monda jita bageti eita wansi everybody is looking at lwaki omenya ekizimbe kye n'otazimba mwala muntu mwagenda ku gwafe why would you do that exactly I don't really the understand manholes in the city Adam you remember that story kamera eyo mwami eyo mulaba era bwe musange essaawa zino mba mujjukira kwegamba gwe n'obeerawo nga ssente z'okola maziga g'abantu so nze ndowooza this thing of KCCA ndowooza balina okweddako balina okukola research baemployinga abantu abasomeyatulugunyiza abantu mumanyi musanga ataddeko ne mask tajambadde ojjukira ka investigation ke twakola Adamu Nakawa bwe batuusa eri ebintu by'abantu babigabana yes twaliyo last time twaliyo ku division omusajja nga anuuna omucungwa okitegeera bwe bamala obikwata babigabana kuba twebuuza Latifa we used to ask ourselves bwe bawamba ebintu by'abantu babiteekawa ofika tuteeka ebigere mu ngatto tugende Nakawa tulabe what happens bwe batuuka eri nga babigabana walayi abantu tebaagala ggwanga lyabwe but kino kitandika naawe nze sigenda kwogera ku kitaka oba Jennifer Musisi oba abaddewo because bibadde ngawo si asose mu bukulembeze bwe ate abaddewo akaseera katono wabaddewo Jennifer Musisi omulodi abeerawo akaana nakiri abeera mu kooti simanyi lwaki tafuuka munnamateeka nabeera nga munnamateeka ng'awolereza abantu because bali mu kusikangana migwa instead of okolera abantu Lukuli Road nabo bamala kuzuukuka oluguudo lwaffe batusa enfuufu tuseerera juice reporter affe yagwa ekigo by the way okitegeera because of that road nga bw'olulaba awo lwaki tebakola enguudo bamala olaba recently director engineering Andrew Kitaka wamu and other officials last week bamala kujja kukulambula mirimbo Starling gyekola kuba bali balina okumaliriza enguudo ezo zonna mu mwezi gwa December last year katuli mu gwa mwenda tezinnaggwa oyinza oli gomba eri mu kyalo n'olwegomba baalukola oyinza oli mu kyalo laba boda laba
Look at that. KCCA you know boda tayina ttaala bali ku bantu tayina ttaala eri mu kutambula daylight oluguudo lwa nfuufu abantu balwala kwegamba. And then before you know it mu drainage that they have taken too many days to work on ogenda laba oluguudo is flooding one more time ne weebuuza sente ezo zonna budde obwo bwonna mubadde mukola ki Latifa, these people are incompetent. mubadde very bano abantu tebalina bye baasoma sikulimba bano abantu tebasoma they don't know what to do. Because also bamanya kole ngudo amate ne badamu ne balumenya ne bazimbayo wansi. It's not people who don't know what to do or people who haven't gone to school Adams Mayambala. It is the fact that esente baziria. And now instead of putting the material that is meant to be put on the roads balia sente ne batekao substandard material because also tebagala kola. On that substandard material debataddewo it is going to wear out mangu. Basabe sente endala bakole olugudo because if they put the materials that are meant to be put on those roads, what is going to happen is that olugudo lugenda beda for 10 years bagenda kulira wasente. We are going to have a lady ayagala yesimbyewo kuwa councillor LC5 mu kitundu kyaffe kino. So agenda kunyonyola ebibuuzo nga bino. KCCA kikyaki asuubira okukolera abantu beewaffe era waliwo ne comment ezze wano ku Facebook Nyamera Slivia. Nyamera Slivia agambye nti all cities are run by mayors who are in charge working together with town councils on village levels. So mukyalo ono y'omu yesimbyewo kuba councillor LC5 agenda kuba tunyonyola biki bibayinza before we go off eggwanga looza lirina kukola ki tulabenga we can mitigate on this. Well, the only thing we have to do, the person who is in power, the person who can reach out a hand and make this okay, is the president of the Republic of Uganda. I understand. The level of corruption that we have doesn't start from the grassroots level. If we had a ladder, the corruption level, to the ground. Now in uprooting that election, or to take that corruption. So what we need to do is uproot it, put disinfectant in that hole, and light a fire if we have to. You want us to uproot the president? No, we just need to go. I just need to go to elections. That's not. No, I didn't say uprooting the president. Sitting day. What I'm trying to say, can the president be the epitome of power that he is, and put an iron hand in pulling out these people? Now, the other question, Adam, that should have been asked, yes. How do we ask for accountability from our leaders? Recently, Latifa, not all dictators are bad. Sometimes dictatorship is very good. I imagine and dream of a day President Museveni lwanavaayo n'agamba nti kati okukwata ng'olidde enguzi sasi ku nnyama. Nze Chris, last time twatwogera kwogera kwa president n'agamba when I live in Kigali, they may shoot themselves in the foot. If I eat something on the way mu motoka, ntyo kukisuula wansi because natuuka mu environment nga tebasobola kusuulawo. I keep it in my pocket. Naye essaawa zino saagala bagamba kyaddirira but essaawa zino buli w'otambula waliwo kasasiro. So kikwanguyira osuulawo also mistaking n'ogamba probably it's a pit. Naye KCCA inokukola ekyo abantu abajja ku kasasiro naye kitandika n'abantu naffe kale tukole ebitono. Kale fine twogera ku government netujoogerako netwogera ku President Museveni naye naffe abantu tubeeko kye tukola ekitono. Tubeeko kye tukola ekitono. Absolutely. Meanwhile, the first show takes a very short break and we'll return in a bit. For now, it's a good morning. At exactly 8:45 p.m. East African Standard Time, join me, Elijah, to Yagmanawe, for him focus on current affairs, be it political, social, or economic news. We shine a spotlight on our beautiful Uganda, the Pearl of Africa, providing information that is age-cutting here on STV with select news.
yogati ntunda enanansi byonna babeera baagala okunywa amata abanyumirwa okunywa ku yogati ne bakuuma omubiri ng'ogwange nga kuva ku makya maze kutunda emitwalo 6 zibula tudde bannange ng'omuzayi ng'okola nnyo nnyo era kyevola bansanyuse byebyo kugambye zino komodo zawano tubeera nze musiraamu w'ennyama musiraamu w'ennyama eggaba akabiina kalina kapapaala kapapaala akabiina ku kapapaala Hey guys, you're watching STV. Select for fun. abalamuzi babagamba nti if the incumbent president frustrates all democratic means to leave power temusibayo muntu n'omu ku twiza. This is why Besigye is released. Museveni ekibi kyalina talina mawulire. Nawandika n'ekitabo kyange the role of which could have been a malicious society sapule njijjamu noyingire sabo katonda wa bujja nze katonda w'obujja bw'oba olaga eri sapule togitwala omusajja omubbi bamujja ewuwe ewaka kabanga lyezi ne bamujja ewuwe ewaka yabadde mu ttooyi naye tebamukiriza na tusanatayizi bamutadde butese mu piikaavu ba mu state house naye omukyayina bwe yawulidde nti ono bamukutte yeesize kiwi yayitiddeko yadduse ng'omuddugavu. Voila, welcome to the future of entertainment. The big boys are right on your television. Every Monday to Friday, 4 to 5 p.m. eno yesho ekyasinze okubeera ne ba superstar bakabi njagala tukola mubiri bidati amisi and this is 100 degrees to the world. Kyonna kyoyagala tukikuba. Lennox CJ right on the ones and twos on the wheels of silver doubles. And hey, remember, this is 100 degrees. Bampita Dr. Franklin Mondo Mugisha wano ku STV biri ku makyakera nange nga twogera ku nsonga ez'enjawulo engeri tusobola okwezimba mu ggwanga lyaffe engeri tusobola okuzimba gye tubeera gye tuva wategedde obwavu lwa kibuluma mikwano gy'abaavu baani otambula otya osula otya okusalawo okwo okw'obulamu kutandikira ku nfunayo emikwano gy'abagagga n'abaavu tusobola ogitegeera wano ku STV tugenda kwogera ku nsonga z'abaslay queen tutambula tutya kukyusa omulembe gw'abawala baffe kubanga bafuuka babuvunaanyizibwa era nga bakozi nga banoonyi ba kikumi tugenda kwogera ku bakanyama bazimba batya emibiri ye omubiri bwe gulimu ssente oba bwe bulamu bwe twetaaga omukazi tasobola kuleka musajja w'emmotoka muka Here on STV with select news. abalamuzi babagamba nti if the incumbent president frustrates all democratic means to leave power temusibayo muntu n'omu ku twiza. This is why Besigye is released. Museveni ekibi kyalina talina mawulire. Nawandika n'ekitabo kyange the role of which could have been a malicious society sapule njijjamu noyingire sabo katonda wa bujja nze katonda w'obujja bw'oba olaga eri sapule togitwala omusajja omubbi bamujja ewuwe ewaka kabanga lyezi ne bamujja ewuwe ewaka yabadde mu ttooyi naye tebamukiriza na tusanatayizi bamutadde butese mu piikaavu ba mu state house naye omukyayina bwe yawulidde nti ono bamukutte yeesize kiwi yayitiddeko yadduse ng'omuddugavu. DJ DJ Lennox. All right, it's a vibration, and I want to say, voila, welcome to the future of entertainment. The big boys are right on your television. Every Monday to Friday, 4 to 5 p.m.
eno ye show ekyasinze okubeera ne basuperstar bakabi njagala tukola mu bidibidati amisi Cafe banga, 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 banga. Don't miss out on the exclusive one-on-one interviews, what is trending on social media. And this is 100 degrees to the world. Chonna choyagala tuchikuba. Lennox CJ right on the ones and twos on the wheels of silver doubles. And hey, remember, this is 100 degrees. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Give me 190, I'm gonna make you thank Almighty. Watching STV. Select for fun. My name is Simon Chris Makanga. To the live to Facebook, to the live to Instagram, to Twitter, to YouTube. Wherever you be or wherever you are, you don't need to miss out on this amazing show. Well, for now, kekasera tugenda okubanga to diving into our next segment eranga tutayita Perspective 2021. Tukuletera abo abesimbye ku bifo ebyenjawulo okweyogerako bobe baani bagala ki era bannayuganda bagenda bakolera ki. So nako olwaleero negatiddwako Linda Arach Ocheng. Ono nno abamu muyinza oba temumumanyi naye ate bwe njogera famire gy'avaamu mugenda kubeera a bit shocked. Ava mu famire y'omugenzi Daudi Ocheng era ng'ono yasavingako mu gavumenti ya Muteesa 1 yasookera ddala okutwala obukulembeze bw'eggwanga Uganda era nga prime minister mu kiseera ekyo yali Obote. Before Obote nga tanaba kutwala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga omugenzi Daudi Ocheng yasavingako mu gavumenti eyo era y'omukyala gwe tuleese ku Perspective 2021. Madam Linda Arach Ocheng. Amanya ngogedde bulungi. Essebo. Tusayise okulaba. Nange essebo. Soko obuze ku batulaba ku STV tula mu kamera eryo babuzeeko.
nsanyuse nnyo okubeera wano. Mbalamusizza ab'omu studio nammwe ba prospective voters bange. Nze Linda Ocheng ndi muwala w'omugenzi Daudi Ocheng neesimbyewo mu parishes 5 nga njagala kubeera women representative LC5. Wewa nga wayogedde yagala kubeera Lord Councillor LC5 mu Makindye West 1 era nga muno mulimu emiruka amina ebifo omuli Buziga omuli Lukuli Luwafu Makindye 2 wamu ne Salama so ogwa mu kitundu ekyo omuntu goyina okulonda ndozo omulabye. Linda wanjisewo omuntu yena yandyebuuzizza ova mu family ey'erinnya eyali mu byobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda lwaki oluddewo okujja mu byobufuzi? Nduddewo okujja mu byobufuzi kubanga nali nkula. Nze nga nze sandyagadde kugenda kugwira mu bintu nga tomaze kwetegereza. Okusookera ddala twali ku buwaŋŋanguse. Nenkomawo mu Uganda bwe nakomawo nembanga nkola. Nentandika okumanya Uganda yange efaanana etya kugamba nali saagala kudda male gagwamu nga simanyi na kitundu mu embeera simanyi Uganda yange efaanana etya kuba nali sigibaddemu okumala emyaka nga mingi nnyo ddala. Yesebo. Ogidde ku tiketi ya DP. Yesebo. Era nga DP abasinga obungi bali mu kugiddukamu nga bagamba enkumbi ekaddiye. Yesebo. Lwaki ogyalemedde ku nkumbi? Nemedde buli omu abeera ne choice ye. Bw'obeera awantu ne bwe kibanga kyalo n'olaba nti nno okuze tosobola kubeeramu oyinza okusengukamu. Oba n'olaba nti nno banneighbours bo temukolagana nabo oyinza okuvaawo. Oba gwe nga gwe mubi nga gwe tojja mu kifo ekyo n'olaba nga bakutunuulira bubi nga tokyajaamu naawe oyinza okuvaawo. Naye nze ku kiseera kino nkyatudde era nja kutuula era nja kubeeramu Democratic Party. Weewaawo. Tutunuulira ebyobufuzi by'eggwanga n'obuvuyo ebirimu. Recently akamyufu ka NRM kawedde walabye obuvuyo bwabaddemu walabye obuvuyo bwabadde mu kulonda special interest groups naddala mu bavubuka. Ebintu go biraba otya akaluka general election mwe bagenda okulondera osuubira kagenda kubeera kati? Mu nkyamu mwe muva engolokofu. Abantu bangi nnyo bayogera dda ku NRM nga bwebba obululu. Nze sibadde mu politics naye nga mbigoberera kubanga mbadde ntunula ewala kiki nandyagadde okukola kiki nandyagadde okuyimirirawo nandyagadde ntya nange okukyusaako mu mbeera ya Uganda nga sinnakaddiwa nga sinnaba kubeera nti sikyesobola na kutambula. Nsuubira nti kati bo ba NRM nabo bategedde nti ebizibu biri mu bo. Okusooka baalinga beekweka nga balinganga bwe bagamba nti ostrich eteeka omutwe mu sand mu musenyu neyefuula nti no tejja kuliibwa kubanga omutwe guli mu musenyu. Aba NRM bennyini be baalinga beekweka nga bagamba nti tebabba era tebalwana bo they are clean. Naye kakati beerwanyisizza bo bennyini mu nnyumba yaabwe kati bo balina okwesootinga mu nnyumba yaabwe. Nze ndowooza ekyo kijja kutuyamba mu 2020 nti abantu bajja kubanga bo bennyini aba NRM bajja kubanga beeterezezza. Nsuubira n'obubbi tebujja kubeerawo bungi kubanga bo bennyini balabye nti nno nti balina ekizibu. Weewaawo. Bw'otunuulira ebifo by'ogenda okugirako ebifo ebigenda okulonda omuli Makindye. I want to take interest mu kifo ekyo Makindye 2. Twakoze story nga ekizimbe ennyumba yagudde abantu abagenda okulonda balina ebizibu mpitirivu. KCCA tebafuddeeko naye gy'ogenda okutuula mu kifo ekyokutereza ebizibu byabwe. KCCA ng'ekitongole kimenya bizimbe by'abantu abalala. Recently bamenya ekizimbe ekituli wano okumpi naye ng'ate wansi eri waliyo ebizibu ebiruma abantu emyala giwunya tebalina mirimu abantu n'ebizibu ebirala endwadde ennyumba nkadde they don't do any kind of inspection. Gy'ogenda okutuula ogenda bawusakira ki? Experience politically sirina
experience administratively manyi nti nina emala ate nja kuborrowinga ku bye nnali mmanyiiko era bye nasomako era bye nkozeemu nsobole okutransferinga the knowledge and experience mu kifo ekyo nze nkiraba nti nno emyala gyaffe mibi nkiraba nti amayumba nago mabi ekizibu kiri mufe not me now in future but past abantu ababadde bayisa ebizimbe ebyo ebizimbibwa ekizibu kiri mu administration ya KCCA bayisa they approve bayisa it's called kuyisa bayisa ebizimbe ebyo nti bizimbibwe naye nga kizimbiddwa ku mwala ekizimbe ekizimbiddwa ku mwala enkuba eyo bw'eneetonya eyitawa ebyo bye bireeta amazzi okuzibikira emyalo okuzibikira endwadde ziva omwo ne tuba nga ba health people bajja baagala okutuyamba nsiri biki kolera naye nga tewali nnyo ngeri gye bayinza kukikolako kubanga emyala mizibikire endwadde ziyita mu buyisi owulidde kaakati nze nzikiriza nti bwe naaba ŋŋenze mu KCCA kubanga mujja kunnonda nja kgendayo nja kugezaako okutereezaamu ebintu ebinaaba bindeeteddwa ku mmeeza yange nsobole okugoberera amateeka nkolagane na buli omu mu respective department ye asobole okubanga tukolaganira wamu aba engineers ba health people tulabe nge tutambuza bulungi ebintu twejjemu emize egy'okwagala okufuna nfunirawa sente ezo tukyejjemu kubanga oluvannyuma ebihontinga nebikuluma emabega kubanga byokoze kakati teriyo kyokola kati kirungi oba kibi ekitakomawo oluvannyuma weewaawo tweyanziza nnyo Linda Arach Ocheng tujja kwongera okufuna akadde tukuggyemu ebisinga kakuwolabya ddala ng'olina potential ekiikirira abantu era kitabika ddala nti ebizibu ebiruma abantu obimanyi neebaza nnyo okuba nti oli ku ground naye for now olwakadde katwekwerekereze tugenda ate mu segment eddako. For now, the first show takes a very short break and then we'll return with a business angle with Genesis Namale.